Hello, everyone. Welcome to land2land Connect Macau edition. Thank you very much for your presence. I'm Leonardo Melo, Chief Business Development Officer at Amprotech, and I will be the moderating this event. First of all, talk a little more about our land2land Connect, coordinated by the Brazilian Association of Science Parks, Business Incubators, and Accelerators, in partnership with the Brazilian Ministry of Foreign Affairs and the Micro and Small Business Support Service, SEBRAE. Land2land Connect brings together professionals from foreign innovation environments with the objective of offering technical market content in order to support the internationalization process of Brazilian companies. So we have a great team today. And first of all, I'd like to invite our partner, Rodrigo Rodrigues from SEBRAE, to make the introduction and present the work agenda. Rodrigo, welcome. Thanks, Leonardo. Thanks for the audience here with us today. And a special thank you for our speakers that I'm going to present in a few moments. So as Leonardo said, so land2land is a very important internationalization program that we have here in Brazil. One of the most democratic internationalization programs because it reaches companies that are yet strategizing their internationalization plans. So we have been through some international innovation ecosystem presenting these innovation ecosystems that are friendly for and of course growthful for these companies that want to get abroad. So all of the Brazilian startups, Brazilian companies that are willing, for example, and having an idea to go to China, why not Macau? And why not Macau is one of the answers that we are going to answer here today by our speakers and not by myself or Amprotech. So we are not there. We don't live there. We don't know the specificities about the culture. We don't know the specificities about the market. And this is what is special about land2land Connect, because we bring speakers that live there, that breathes there, that actually helps companies already from that specific destination. And today in this agenda, let me just bring my slides real quickly. There we go. So today with us in this agenda, we are going to have a diverse kind of institutions sharing with us all of the experience and shortcuts that Brazilian companies can have to reach the Macau market as a platform or as a final destination, a final market for clients. So beginning with Taikin IP from the government of Macau, Ivan Carlo Padre Seixas from the Consulate General of Brazil in Hong Kong and Macau. We are going to have also Joey Chen from the IPIN, Macau Trade and Investment Promotion Institute, followed by Carlos Lam, Macau Young Entrepreneur Incubation Center. We are also going to have Jerome Yan from CIE, UMAC, from the Center of Innovation and Entrepreneurship from the University of Macau. Carlos Cid Alvarez from the National Ultramarine Bank. Wang Guilin from Guangzhou Municipal Science and Technology Bureau. Mr. Leng Wang from Zhuhai Municipal Science Technology Innovation Bureau, and Antonio Leichi Y from the Economic Development Bureau of Guangdong Macau in-depth cooperations on enhancing. So as you see from incubators, accelerators, government, technological parks, municipalities, bureaus. So it is a way diverse points of connection that any Brazilian institution can get connected with. And again, this is what is the most helpful thing that we are presenting Macau
by the words of Macau. So Leo, back to you. I just wish a wonderful event from now on. Thank you very much. Rodrigo, thank you very much for the support and for the first words for our audience. Well, so I have excellent team today, as I said before, and now to talk about our activities in Macau, about the government of Macau, I'd like to invite to make introduction to the local ecosystem policy of Macau, the government of Macau. So we'll have a dynamic mixed between speech, live speech, and some videos. So now I ask you to put the first video, please. Convidados e caros amigos, bom dia. É com muito prazer que participo hoje, juntamente com todos os representantes provenientes do Brasil, de Macau e da Grande Bahia, no seminário online Land2land Connect Macau. Permitam-me, em representação da Direção de Serviços da Economia e Desenvolvimento Tecnológico do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, dar as mais calorosas boas-vindas a todos os presentes, expressando a esperança de que o presente seminário online decorra com todo o êxito. Realça-se no relatório do 20º Congresso Nacional da China que é necessário alargar o intercâmbio e a cooperação a nível internacional em ciência e tecnologia, reforçando a construção de um ambiente internacional de investigação científica, formando uma ecologia aberta e inovadora com competitividade mundial. Para dar uma resposta ativa à estratégia de desenvolvimento nacional, o governo da RAM está empenhado na integração no sistema inovador da China, colaborando na implementação da estratégia de desenvolvimento do país no âmbito de inovação tecnológica, valorizando a força de investigação de excelência das instituições de ensino superior, promovendo o desenvolvimento estável e gradual da indústria, universidade e investigação, desempenhando com esforços a função enquanto plataforma sino-lusófono, impulsionando o intercâmbio e a cooperação entre o interior da China e o Brasil em ciência e tecnologia. A economia global está a recuperar de forma contínua da epidemia e a circulação de pessoas entre diversos países também está a ser gradualmente retomada. Na Beyond Expo, que se finalizou no mês passado, convidamos especialmente os representantes de excelentes projetos de inovação tecnológica e de incubadoras do Brasil, para conhecer in loco a situação atual de oportunidades existentes em Macau, em Hanxin e na Grande Bahia. É de referir que, com o apoio do Ministério da Ciência e Tecnologia da China, em dezembro do ano passado, Macau, Zhuhai e a zona de cooperação aprofundado entre Guangdong e Macau, em Hanxin, construíram conjuntamente o Centro de Intercâmbio e Cooperação em Ciência e Tecnologia entre a China e os países de língua portuguesa para envidar esforços conjuntos no sentido de aprofundar o intercâmbio e a cooperação entre os dois lados na área da ciência e tecnologia, reforçando a comunicação bilateral nas matérias de transformação de resultados científicos e tecnológicos, assim como inovações empreendedoras. Por último, espero que os representantes do setor de inovação tecnológica do Brasil, presentes hoje no seminário online, possam conhecer o ambiente de negócio e as perspectivas políticas de Macau,
de Hangqin e da Grande Bahia, beneficiando das oportunidades de desenvolvimento oferecidas pelas 3 localidades, de modo a explorar o grande mercado do interior da China, trabalhando de mãos dadas para alcançar benefícios mútuos. Faço votos de bom sucesso para o seminário e felicidades para todos. Muito obrigado. Thank you very much. Many thanks for the government of Macau for the welcome speech and for the possibilities of partnerships. Now, I'd like to invite to present the activities of the Consulate General of Brazil in Hong Kong and Macau, Mr. Ivan Carlo Seixas. Our official language is English during this event, but we are going to mix with Portuguese one. So, Ivan, welcome, bem-vindo, e por favor, o palco é seu. Bom dia, Luciano, tudo bom? Leonardo, tudo bom? Então, eu vou falar português aqui, inclusive porque eu acho que é um dos pontos mais importantes da atratividade de Macau para as empresas brasileiras, né, para as startups brasileiras, é essa questão do português. Bom, eu vou falar bem rapidamente, vou fazer aqui um contexto de por que eu acho... Agora, na abertura, o colega falou assim, por que não Macau? Né? Eu queria focar aqui no porquê sim Macau. O que é que Macau tem de especial no contexto de China e no contexto de ciência e tecnologia. Tá? Em primeiro lugar, eu queria ressaltar que o Brasil e a China, quer dizer, a China é o principal destino das exportações brasileiras já desde 2009. Mas isso é um dado que é um pouco falacioso, quer dizer, ele leva a uma conclusão ou a uma impressão de que nós somos países já muito próximos. Né? E isso não é verdade. Quer dizer, se a gente olhar bem para os dados de comércio, a gente chega à conclusão que desses 150 bilhões de dólares comerciados em 2022, 66 foram exportações nossas de somente 3 produtos, que são soja em grão, petróleo bruto e minério de ferro. Isso aí já dá 44% da corrente total de comércio. 3 produtos básicos. Se a gente botar aí carne, que deve dar uns 10, 11 bilhões, a gente chega em mais de 50% de todo o comércio Brasil-China, focado em pouquíssimos produtos comerciados por empresas gigantescas que geram receita, mas elas não geram conhecimento mútuo, elas não geram interação entre as sociedades, intercâmbio cultural, quer dizer, não aproxima. Então, o Brasil e a China são gigantes desconhecidos. O que eu queria chamar a atenção é isso. Se a gente olhar só para o lado da gente, né, para o lado do Brasil, o que a gente vende para o Brasil é soja em grão, petróleo, minério, isso é 75% de tudo que a gente vende. E, quer dizer, quando a gente fala em China no Brasil, ainda é uma realidade muito, muito, muito mais distante do que os números parecem demonstrar. Por que eu estou falando da China? Porque a China, Macau é parte da China, né? E a China é um país incontornável hoje, na realidade mundial, são 1 bilhão e 400 mil pessoas. Eu costumo dizer que quem diz que a China é o país do futuro, que o futuro do comércio está na China, esse cara já está atrasado aí no mínimo 7 anos, sabe? Porque já em 2016 o PIB chinês passou o PIB americano, se a gente analisar por paridade de poder de compra, que é o jeito certo de se analisar. Então, a gente tem aqui estimativas do FMI que dizem que a China vai ser o grande motor da economia mundial, vai crescer 2 vezes mais que os Estados Unidos. Né? A gente tem números alarmantes, não, números impressionantes, né, de que a classe média chinesa cresceu para 700 milhões de pessoas nos últimos 20 anos. 700 milhões são 3 Brasis. Então, é um aumento de poder aquisitivo e de busca por produtos novos, consumo, tecnologias, que é
absolutamente incontornável, e o Brasil, se quiser crescer, continuar diversificando, se industrializando mais, chegando na revolução tecnológica, a gente tem que estar realmente olhando para a China, não como um país destino de soja em grão, mas como um país destino também dos nossos cérebros, como fruto de nossos... como um país que vai participar do ecossistema brasileiro de tecnologia, do nosso desenvolvimento tecnológico, né? Seja como parte das nossas pesquisas, seja como parte do financiamento, seja como parte de uma corrente de intercâmbio tecnológico. Mas a China, ela amedronta um pouco, né? A gente, também por ser um país tão desconhecido, apesar de não dever ser, o brasileiro comum, quando pensa em China, ele pensa imediatamente num país muito distante, com a cultura, com o idioma, com um sistema jurídico, comercial, monetário, tributário, com problemas de propriedade intelectual, com questões migratórias, com custo enorme de se aprender, e a gente acaba olhando somente para os Estados Unidos e para a Europa. Por quê? Porque a China, ela assusta pelo desconhecimento, quer dizer, é uma questão humana, né? A gente tem medo do desconhecido. Então, enquanto a gente não tornar o desconhecido conhecido, a gente não vai chegar lá. E é justamente aí que eu acho que está o grande papel de Macau nessa história toda, né? Macau, eu não sei quantos das pessoas que estão nos assistindo já pisaram em Macau. Eu tive em Macau a primeira vez, já fazia um ano que eu estava morando na China. Tá? E foi uma coisa impressionante. A gente desce em Macau e parece que a gente chegou no centro de qualquer cidade do Brasil, sabe? Só que com algumas coisas escritas em chinês, mas uma opção de coisa escrita em português, né? Com ônibus escrito Barras. Eu sou de Salvador, então eu olhava assim, cara, esse ônibus está indo para Barras, sabe? Mas o mais importante não é isso, né? O importante é que Macau sim acolhe o brasileiro, Macau acolhe o Brasil e os países de língua portuguesa em geral, né? Macau recebeu do governo central da China a função de ser uma ponte entre a China e os países de língua portuguesa. Foi isso que o diretor, né, do DSDEDT, o Antônio, falou na palestra anterior, né? E isso é muito importante, porque aqui na China, quando o governo central coloca um objetivo, as províncias cumprem, né? Então, é isso. O Macau vai ser essa ponte entre a China e os países de língua portuguesa. Agora, quando a gente fala em país de língua portuguesa, vamos ser sinceros aqui, né? A gente está falando do Brasil, porque são 300 milhões de falantes de língua portuguesa, 220 milhões estão no Brasil. O Brasil é quase 75% da população, quase 80% do PIB da lusofonia. Então, basicamente, a gente pode dizer que o governo chinês colocou para Macau o objetivo de auxiliar a fazer uma ponte com o Brasil. E eu tive muitas vezes em Macau, eu adoro ir a Macau, né? Eu sou residente em Hong Kong, mas a gente vai para Macau aqui quase toda semana, e eles estão muito dispostos, tá? Para entender o papel de Macau, como Macau vai auxiliar a entrada dessas empresas brasileiras aqui na China, a gente tem que entender o que é o conceito de um país, dois sistemas, né? Macau é uma região administrativa especial da China. Macau é uma província da China, faz parte da China, mas tem um sistema social, governamental e econômico diferente. Então, funciona assim, o governo de Macau é subordinado ao governo da China, mas ele tem autonomia em diversas áreas, autonomia não independência, né? Das quais a principal área é a área econômica. Então, eu vou passar aqui rapidamente pelo que eu acho que interessa para uma empresa brasileira que queira vir para a China. Tá? Primeiro, Macau tem uma moeda diferente da moeda chinesa. Macau não usa renminbi, Macau usa pataca. Tá? A pataca é atrelada ao dólar, o que dá uma estabilidade financeira, uma estabilidade monetária muito grande, né? Eu chequei isso logo antes de entrar aqui. Ao longo dos últimos 10 anos, a variação do câmbio entre a pataca e o dólar
não variou nem um centavo para cima e para baixo. Ele varia, mas é menos de 1 centavo de dólar. Tá? Macau é um território aduaneiro separado da China. E Macau é um porto livre. Então, praticamente não tem nenhum imposto de importação. Não tem restrições para repatriação de lucros. Tá? Só que tem uma fronteira com a China. Quer dizer, os produtos podem entrar em Macau, mas não podem entrar na China. Tá? O sistema tributário de Macau também é diferente e tem condições extremamente vantajosas para empresas que queiram se instalar ali. É um sistema simplificado e baixo. Pra vocês terem ideia, o imposto sobre lucros em Macau não pode passar de 12%. Né? O regime migratório também é diferente do regime migratório na China. Né? Chega a ser interessante. Eu que sou residente em Hong Kong e vou para Macau, eu passo por 2 barreiras de controle de passaporte. Eu saio de Hong Kong, tem uma barreira de passaporte, eu entro em Macau, tem outra, eu tenho que apresentar o passaporte. Mas Macau tem um regime de isenção de vistos com o Brasil, que a China não tem. Né? Assim como Hong Kong, a gente pode entrar em Macau sem visto, sem problema nenhum. E quem tem passaporte de Macau também é um passaporte diferente, pode entrar no Brasil. Então, você vê que tem uma proximidade muito, muito grande com o Brasil, muito maior do que o restante da China. Outra questão de enorme importância, né, para tornar Macau um porto de soft landing para as nossas empresas da China, é o sistema jurídico macaense, que é, assim como o nosso sistema jurídico, baseado no sistema jurídico português, inclusive com garantias, com o Estado de Direito, com independência do sistema judiciário, e tudo isso especialmente no que toca o direito econômico e comercial. Né? Questão de propriedade intelectual também em Macau. É muito mais simples de a gente compreender do que na China continental. E o mais importante é a língua portuguesa, né? Que é uma das línguas oficiais de Macau. Da hora que a gente vai chegando em Macau, sabe, que a gente pega uma barca para chegar em Macau, quando a gente se aproxima de Macau, a gente já começa a escutar no alto-falante as instruções em português. Sabe? E para quem sai do Brasil, a língua é uma fonte de acolhimento muito grande, sabe? Não dá para dizer que o português é realmente muito falado em Macau, mas ele é ainda bastante falado, e como ele é uma língua oficial, a gente pode celebrar contratos em português, a gente pode ser atendido em português em órgãos do governo. Tem uma questão que a gente ainda encontra autoridades, como agora o diretor do Departamento Tecnológico do governo de Macau, que acabou de fazer uma apresentação em português. Eu tive uma reunião com ele 2 semanas atrás, e foi uma reunião muito, muito proveitosa, muito franca e próxima, e foi toda conduzida em português. Tá? E, por último, aqui, para não me estender, que eu imagino que eu já esteja estourando meu tempo, eu queria comentar sobre o plano de Macau de instalar uma zona de cooperação em Rentin. Rentin é uma ilha vizinha a Macau, faz fronteira com Macau, e ela vai ser uma espécie de porta de entrada ao mercado chinês. Quer dizer, as pessoas vão poder trazer produtos de Macau que entraram praticamente sem pagar imposto. Esses produtos podem ser transformados em Rentin. Se a gente agregar valor em 30%, eles entram na China sem pagar imposto. Tá? E isso é enorme, porque isso é como se fosse assim, está criando uma porosidade com a China. Quer dizer, Macau como um real ponto de entrada para a China. Então, só retomando para finalizar, o que é um país 2 sistemas? Tá? É um mecanismo que permite a uma empresa brasileira se instalar na porta da China, no território chinês, com um acesso totalmente facilitado ao mercado chinês, mas se beneficiando de serviços em português, de segurança jurídica, de um sistema jurídico semelhante ao nosso, de serviços em português, de estabilidade cambial, de um sistema tributário simplificado. E se isso não for soft landing, eu não sei o que mais seria soft landing. Isso tudo sendo que Macau está dentro da que eles chamam de área da Grande Bahia, com 80 milhões de pessoas,
uma área super integrada com aeroportos, portos, linhas de trem uma população de metade da população brasileira, só nesse espacinho pequeno aqui. É isso, pessoal. Eu vou deixar os outros falarem, que para falar de Macau, acho que os macaenses vão ser melhores do que eu. Muito obrigado, gente. Muito obrigado por essa fala inicial, muito esclarecedora, em português, como você bem disse. Gostei muito desse conceito que você trouxe, tem cara de slogan, né? Quer dizer, Macau é o verdadeiro soft landing. Muito interessante a sua fala, trazendo esses elementos de aproximação, mas também destacando que ainda existe muito desafio, né? Muitos desafios no sentido da aproximação Brasil-China, sobretudo ainda, né, em muitos casos, por questões da língua, mas também por conta da cultura. E a gente sabe que esse desafio, existem muitas formas de enfrentar, né, acho que a questão das diferenças culturais, mas, sem dúvida nenhuma, o principal deles é interagindo, né? Então, o Land2land Connect, e essa nossa parceria, enfim, do Ministério das Relações Exteriores, do SEBRAE e da Amprotec, com as organizações macaenses, eu entendo que seja algo muito importante a ser feito e, sobretudo, algo que precisa ter continuidade, né, de modo que a gente consiga oferecer para os ambientes de inovação brasileiros, né? Então, estou falando dos parques tecnológicos, das incubadoras, das aceleradoras, também muitos desses, inclusive, inseridos em universidades brasileiras, portanto, essa conexão entre os centros de pesquisa e desenvolvimento, essa conexão entre as universidades dos dois países, né, e dessas diferentes localidades, eu entendo que são oportunidades, né, que nós temos para esses países que não são países do futuro. Também foi muito interessante isso na sua fala. Quer dizer, a China é um país do presente, então acho que a gente tem que, de fato, aproveitar essas possibilidades. Muito obrigado de novo, Ivan, pelas palavras iniciais. Bem, agora, dando continuidade, switch to English, I'd like to invite to talk about a soft landing program, Mr. Joey Chan from Macau Trade and Investment Promotion Institute. Please play the video. Distinguished guests, ladies and gentlemen, good day. On behalf of Macau Trade and Investment Promotion Institute, IPIM, I would like to express my sincere gratitude to all of you for your participation in today's event. It's a great pleasure to share my view with you on the business environment of Macau and to introduce the services of IPIM. As a special administrative region of China, Macau has been playing key roles in regional economic dynamics. To start with, I will highlight 3 key aspects which not only makes the city remain energetic and resilient in the post-pandemic era, but also create new opportunities ahead of us. First, with the establishment of Guangdong-Macau In-Depth Cooperation Zone in Hangqin in September 2021, new spaces and incentives are created for the development of adequate diversification of Macau economy. Second, Macau Special Administrative Region Government proposed the 1+4 Adequate Diversification Development Strategy in November 2022, which aims at enriching Macau function as world center of tourism and leisure for integrated tourism and leisure, while facilitating the development of 4 emerging industries, namely big health industry, modern financial services, high and new technology, conferences and exhibitions, commerce and trade, and culture and sport. Third, in December 2022, 6 integrated resort operators committed to invest 108.7 billion Macau Batakas
equivalent to 14 billion US dollars in non-gaming areas in the coming decade, which opens a new chapter of opportunities for the integrated tourism and leisure industry of Macau. Forbes Travel Guides, a world-renowned luxury travel rating agency, announced in mid-February the latest list of Star Awards for 2023. 22 Macau hotels have received the award of Forbes 5-star hotels, which makes Macau surpass London for the first time in becoming the tourist destination with most 5-star hotels. In the new phase of resumption of normalcy, Macau economy is now demonstrating a stronger momentum. Since the beginning of 2023, a number of notable international corporations and investors have made observations and comments on Macau's increasingly strong market performance. Next, I will use 5 numbers 1 to 5 to further illustrate the business environment of Macau. 1 refers to the one country, two systems principle, under which Macau enjoys a high degree of economic openness, retains its status as a free port and as a separate custom territory, and pursues the policy of free movement of goods and capital. Another distinctive feature of Macau investor-friendly environment is its simple and low tax system, in which maximum rates of corporate and personal income taxes are 12% respectively. 2 refers to the synergetic development of Macau and Guangdong-Macau in-depth cooperation zone in Hangqin through innovative mechanism of mutual discussion, joint construction, joint administration, and shared benefits between Guangdong and Macau. The collaborations of 2 sides can achieve the outcomes of 1 + 1 is greater than 2. The cooperation zone strives to develop 4 new industries that promote the adequate diversification of Macau economy: scientific and technological research and high-end manufacturing industries, traditional Chinese medicines and other Macau blended industries, cultural tourism, convention and exhibitions, and commercial and trade industries, modern financial industry. These 4 new industries of the cooperation zone correspond to the aforementioned 4 key industries of Macau. A number of policies and measures have been launched to promote the development of the cooperation zone. For example, qualified commercial entities can enjoy preferential policies and corporate and personal income taxes, which support Macau as well as overseas investors and start business in the cooperation zone. These policy efforts serve to envision Macau as platform plus international resources plus Hangqin space plus sharings of results. Indeed, in recent years, an increasing number of multinational corporations have been attracted to start business in Hangqin as investment environment continues to improve. 3 refers to Macau's strategic position as one center, one platform, and one base, which stand for World Center of Tourism and Leisure, commercial and trade cooperation service platform between China and Portuguese-speaking countries, and a multicultural exchange and cooperation space with an emphasis on Chinese culture respectively. One center, one platform, one base are the strategic position of Macau outlined by the central government, constituting an important entry point for the city to participate in the Belt and Road Initiative, as well as the development of Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay Area. Refers to Macau role as one of the 4 core cities in Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay Area. Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay Area is one of the most energetic economic clusters in China. In 2022, the GDP of
Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area registered a new level by exceeding 13 trillion RMB. As a platform between China and Portuguese-speaking countries, Macau can help Portuguese-speaking countries to explore Guangdong, Hong Kong, Macau, Greater Bay Area market. Refers to the 4 key industries of Macau: big health industry, modern financial services, high and new technology, conferences and exhibitions, commerce and trade, and culture and sports. Significant progress has been made in these sectors in recent years. The research and manufacturing of traditional Chinese medicines is the starting point for the development of the big health industry. The regime of registration for Chinese traditional medicines came into effect on 1st January 2022, which helps to enhance the export competitiveness of Macau manufacture Chinese traditional medicine products. Macau Special Administrative Region Government has also been actively promoting in-depth integration of big health and tourism and exploring the development of medical tourism. In terms of modern financial services, Macau prioritized the development of new business models such as bond market, wealth management, and financial leasing. The size of Macau bond market had exceeded 400 Macau billions batakas. Macau Special Administrative Region Government continues to launch and modify a series of financial laws and regulations so as to further optimize the financial market environment of Macau. There are 4 state-key laboratories in Macau, which cover a wide range of scientific research areas, including Chinese traditional medicines, integrated circuits design, Internet of Things, artificial intelligence, advanced materials, and health science. These research institutions serve to promote the market-oriented development mode of organic industry university research combination of Macau. Supported by Macau's strategic position as a multicultural exchange and cooperation base with an emphasis on Chinese culture, significant progress has been made on the development of conferences and exhibitions, commerce and trade, and culture and sports industries in Macau, scheduled to be held in Greater Bay Area in 2025. The 15 national games will generate new dynamic and opportunities for the development of Macau sports industries. The 2023 policy address of Macau Special Administrative Region Government outlines the development directions of nurturing the market-oriented and professional development of the mines industry, and cultivating a new model of industry plus convention and exhibition. Earlier relaxation on broader measure has contributed positively to Macau mines industry. It is estimated that 700 to 1,000 convention and exhibition activities will be held in Macau in 2023, an increase of 40% and nearly double when comparing with the 2022 figures. Furthermore, Macau is highly acclaimed for its abundance of mines hardware, with more than 240,000 square meters of mines venues and approximately 46,000 hotel rooms. As the investment promotion agency of Macau Special Administrative Region Government, IPIM provides a wide range of services to facilitate investment and promote business cooperations. Investor One-Stop Service helps investors to launch investment projects in Macau. It covers the whole business entry cycle, including company registration and license application. Investors from Portuguese-speaking countries can make use of China Portuguese-speaking country business compass to promote business in Macau and mainland China. IPIM's 6 representative offices in mainland China, located in Chengdu, Fuzhou, Guangzhou, Hangzhou,
Shenyang, and Wuhan, respectively. Provide prompt support for investors in mainland China. One-stop service for MICE bidding and support in Macau supports event organizer interested in hosting convention or exhibition in Macau as well. Lastly, I would like to take these opportunities to invite all Brazilian entrepreneurs to visit Macau to explore prospects for broader business cooperations. I wish all of you prosperity and a fruitful event. Muito obrigado. Thank you very much for the excellent presentation, Mr. Joe Chan, and thank you. Really very interesting. Understand the system of support related to business and the political issues in Macau. Well, guys, we have time for questions and answers. So to start and this session, I have a question, Mr. Joe. Could you talk about a little more about your experience with Brazilian companies? You have cases in this topic, case to that shows this kind of opportunities and the relationship between Macau and Brazilian companies. If you have time and if you wanted to talk a little more about these cases, we will appreciate. Okay, thanks for the question. Can you hear me? Yes. Well, Perfectly. as I mentioned in my video, Brazilian entrepreneurs are always welcome to investing in Macau. According to my understanding, well, no matter how far we are, but since Macau has been building a platform between the Portuguese-speaking countries and mainland China. So before the pandemic, we've been receiving a Brazilian delegation to come over to Macau to exhibit the product and services. By the time we were also invite Chinese business people to talk about business opportunities with the Brazilian entrepreneurs as well. So, well, my last word would be you guys are always welcome. So, according to my since I born in Macau and I grew up in Macau, I know many people who know about Brazil. It's about the Brazilian footballer like Ronaldo or Neymar Jr. or something like that. So we know Brazil very well. So once again, we welcome Brazilian entrepreneurs to come over here after the pandemic and see you there. Excellent. Thank you very much again, Mr. Joe Chan. Certainly, we have a lot of points of contact and interest to make this relationship stronger. Thank you very much again for your presence here. Well, now we are going to talk about incubation programs and professional services. In this moment, we are talking about the promote connections, soft landing services, incubation programs, and professional services in this context. So, to do that, I'd like to invite Mr. Carlos Lan from Macau Young Entrepreneur Incubation Center. Mr. Carlos Lan, welcome, and please feel free to share with us your considerations. Good morning, distinguished guests, ladies and gentlemen.
I am Carlos, the CEO of NYEIC. It is my honor to present Macau Young Entrepreneur Incubation Center to you. NYEIC is an incubator established by the Economic and Technological Development Bureau of the Macau SAR government and is operated by Para Futuro de Macau Investment and Development Limited. Our center provides a full range of basic facilities and professional support services for startups and entrepreneurs and is open round the clock. NYEIC offers a range of up-to-date support facilities and professional services, including the co-working space, consultancy service, workshops, competitions, marketing matching, and investment capital matching for the startups. All of them are free of charge. Our center cooperates with reputable local law firms with multilingual staffs, so our members can benefit from the experts. Consultancy services also cover the area of investment and financing, with the cooperation with one of the top-tier law firms and investment funds. And in the area of tax, risk management and accounting, with the cooperation with one of the big four accounting firms. Also in the area of intellectual property with the cooperation with the Greater Bay Area Intellectual Property Consulting Service Center as well. Thanks to the support of the Macau government and our efforts, NYEIC was unveiled as the first national co-working space in Hong Kong and Macau, accredited by the Ministry of Science and Technology of the People's Republic of China in 2018. And we are able to strengthen our cooperation with mainland China as a result of this milestone. Another key role of the NYEIC is the Innovation and Entrepreneurship Exchange Center for youth from China and Portuguese-speaking countries. With the launch of this center in 2017 by the Economic and Technological Development Bureau, NYEIC has become a unique platform to drive innovation and entrepreneurship cooperation between China and Portuguese-speaking countries. To strive for this goal, NYEIC has actively played the platform's role in many ways, such as establishing the cooperation relationships with the incubators of the Portuguese-speaking countries, organizing the innovation and entrepreneurship competition for technology enterprise from Brazil and Portugal, and Macau Youth Innovation and Entrepreneurship Competition as a golden track of startups to tap into the mainland market, and organizing the delegation tour for the entrepreneurs from Portuguese-speaking countries to visit GBA cities, like the delegation of technology enterprise from Portuguese-speaking countries to the Guangdong, Hong Kong, Macau Greater Bay Area hosted by the Economic and Technological Development Bureau last month. In the future, NYEIC will continue to help startups and entrepreneurs achieve success through multilateral cooperation between Portuguese-speaking countries and citizens in the Greater Bay Area. Finally, I wish today's activity a great success. Thank you very much. Mr. Carlos, thank you very much for your presentation. It's amazing to have this opportunity of cooperation, and certainly we have a lot of opportunities to connect with our science parks, business incubator in Brazil. Thank you very much again. And now I'd like to invite Mr. Emmanuel and to present and to share with us some opinions and some visions about this topic. Please, Mr. Emmanuel, welcome.
Hello, everyone. Good morning, good afternoon, wherever you are, good evening. I have a presentation here. Let me share this. Can everyone see the slide? Maybe can be interesting. Okay. Hi, everyone. Just to introduce myself, my name is Emmanuel Suarez. I was invited by MYEIC, the incubator you just heard from, to share a 5-minute presentation today covering the topic of doing business in Macau. So just some pointers and an overview of the Macau legal and business ecosystem that may be of interest to Brazilian businesses who want to come to Macau to do business. So just really quickly about myself. I was born in Macau. I work as a lawyer in corporate M&A venture capital fields. I mostly do cross-jurisdiction work, so frequently with Chinese investment abroad and investment from outside into Macau. And I also coordinate our internal team Venture, which is a team which focuses on startups and youth entrepreneurship. And in Macau, I also work with government entities like MYEIC and universities and help them with legal advice and support for young entrepreneurs. A law firm is MDME. We're one of the largest law firms in Macau. I think the takeaway here is that a firm like ours is operating in a place in Macau. We are multilingual. We work in various jurisdictions, including Lisbon, including Macau. So, we do sort of represent what Macau sort of offers as a platform to between China and Portuguese-speaking countries. So today's topic is why Macau? Why is it an attractive place for foreign businesses to invest in? So the first point is that Macau is a free and open market economy. So as you may know, Macau is a special administrative region of China. That means it has its own legal, its own tax and economic system, and it has its own borders. So very importantly, unlike mainland China, there's no limits, there's no barriers to foreign investment. There's no limits to capital, to money entering and leaving Macau. That's very important for investing businesses. There's no travel restrictions. There's no visa requirements to enter and exit Macau. Same for export and import of goods. So it's basically a free trade economy in all substantial aspects. It's also a very favorable tax jurisdiction and has been for many years. So Macau is a very simple, a very attractive tax system. As you may or may not know, most of the tax in Macau is supported by the gaming industry. So corporate tax is very, very low, between 3 and 12%. Professional income tax is between 7 and 12%, and that only applies to higher income brackets. So compared to places like Portugal and Brazil, for example, and even to mainland China, this is a very favorable tax regime. In general, there's no other applicable taxes. There's no VAT in Macau, for example, and there's no import-export tax except on very specific goods. This means in practice that most companies operating in Macau, unless they are, have very high profits, they pay little to no tax on a yearly basis. And even in the case that there's high profits, the tax regime is very, very favorable. Operating and incorporating a company in Macau is very straightforward. Minimal paperwork, minimal legal requirements. There's no limitations or restriction to the source of ownerships of the funds of Macau companies. So unlike in mainland China and many industries, there's no requirement to enter into a local joint venture or local partnership. There's no restriction to foreign capital owning and operating businesses in Macau. In general, there's also a very light regulatory regime. To operate most businesses, you do not require a specific authorization or license.
obviously except for specific regulated industries. And to operate a Macau company is very, very straightforward. Many companies have local, regional holding companies or operating companies here. There's very little in terms of actual operations. You don't need to have staff here. You don't need to have a full-time presence here. Annual tax filings are very straightforward. Your only obligations are to make an annual tax filing and to keep corporate books. And many times this is done through a local law firm or a local service provider. So it's very, very straightforward and easy to open and operate a company in Macau. Just so you're aware, incorporating a limited liability company requires the minimum registered share capital of 25,000 MOP. You do not need to come to Macau to incorporate. Everything can be done at distance. Signing the incorporation agreement can be handled, and the documents sent to Macau. There are no complex governance requirements. In Macau, you're only required to have a single shareholder, and you're required to have one appointed director. The director does not need to be a Macau resident. He does not need to reside in Macau. So basically, you can have a company operating in Macau without any local presence at all. And I think very importantly to note, Macau has its independent legal and judiciary system. This is very important for foreign investors when they decide where to set up their local base of operations. So just to point out that Macau has its own legal system. It's based in the Portuguese law tradition. So its legal system is very similar to Portugal and Brazil's legal system. If you operate in Brazil, for example, you'll be very familiar with the administrative and legal and judiciary process in Macau. Very importantly, it's independent. It's an independent judiciary system with a system of appeals that's independent from mainland China. So it guarantees the fair treatment and protection of investor rights. In Macau, you're also able to choose arbitration as one of the venues for contract and dispute resolution. That's very popular in Macau. And all this culminates in Macau being seen and being rated by the World Trade Organization for many years now as being one of the most open trade and investment regimes in the world. I think I'll just mention a few points as well that I think other speakers today have talked about is Macau as a platform between China and Portuguese-speaking countries. This is very important for companies from Brazil. Obviously, Macau and the Portuguese-speaking world have a long history and a long relationship, more than 400 years. And that culminates in today that although Macau is still part of China, it has several aspects of its day-to-day operation and life that are very convenient and very attractive for investors or companies from Portuguese-speaking countries. First of all, Portuguese is an official language in Macau, so it's still used by the government and the legal system. That means in day-to-day administration, tax department, opening a company, dealing with service providers, dealing with lawyers, for example, Portuguese is still a widely used and official language. The laws and information of all government departments are published in Portuguese. Courts and public services operate in Portuguese. And of course, English is also widely used as a commercial language. So it's very easy to do business and find partners and work together with partners and with local government in Macau. Obviously pointing out that like our law firm, for example, there's a large pool of multilingual talent, whether lawyers, translators, agents. It's a very attractive and convenient places for businesses who do not know how to, break into mainland China, at a first level, to find partners and to find service providers that can meet their needs operating out of Macau, obviously with a view to expand into China or other Asian countries. So a very friendly investment and business environment, especially for Portuguese-speaking countries. I think my time's almost up, and I won't talk too much about Hengqin and the Greater Bay Area, which I think other guests and also friends from Hengqin and from mainland will talk today. But just to sort of summarize, when we talk about Hengqin and the Greater Bay Area, these are special zones in neighboring city of Zhuhai. That Hengqin is a special zone in the neighboring city of Zhuhai. That getting ahead of myself.
that is a special designated zone of cooperation with Macau and is integrating together with Macau and is an attractive place with special subsidies, special benefits, special tax regimes for businesses from Macau and from Portuguese-speaking countries. Whereas the Greater Bay Area, I think, as mentioned before, is a big designated area in Guangdong province that is one of the most highly technological developed zones in the world for doing business. Whether you're a startup or an established business, it is a very attractive place to come and invest and to look for partners and suppliers and customers. So I won't go into all the details about these places, but it's one of the big attractive points of coming to Macau is then expanding into China using GBA and using Hengqin as your point of entry. I think that's it for today. I'll just conclude with this final point, right? If you're a startup business, you'll differ in what you're looking for if you're coming over to this side of the world, right? Some of you may be looking for suppliers or manufacturers. You'll definitely find that in the GBA. It's one of the leading high-tech manufacturing hubs in the world. I think everyone is quite aware of that. And it's an ideal place to, either find suppliers or manufacturers for your product. If you're looking for investors, there is a robust investing, whether venture capital scene in the GBA, in Hong Kong, which is right next door as a financial center. If you're looking for industry partners, you'll definitely find that as well in pretty much any industry that you're operating in. And obviously, if you're looking for consumers, you have a large consumer base just in the GBA, 70 million potential, highly tech-savvy, highly concentrated and urbanized consumer base. So that obviously is another area of attraction for an expanding business coming out of Brazil or any other Portuguese-speaking country. And I think I'll leave it at that today. My last slide here was about Macau itself. Macau itself is a market. Macau has large gaming operators, has large international firms that operate out of here, and with a demand for latest tech innovations in various industries. So whether the mainland China or Macau itself, it definitely is an attractive market that you should consider. Okay, that was my presentation for today. Happy to take any questions, and thank you all for having me. For the excellent presentation, Manuel. Mr. Carlos, thank you again for joining to land2land Connect. And well, we are receiving questions, and if we receive questions, we will talk at the end. Thank you very much again. Now, I'd like to start the new step of our event, talking about introduction of Macau Youth Business Incubation Center. And to do that, I'd like to invite Mr. Jeremy Yan from Center for Innovation and Entrepreneurship of University of Macau. Mr. Jeremy, welcome to our land2land Connect. Good evening, all the land2land friends. I am Jerome Yan. Thanks for having me. It is a great honor and pleasure to introduce the Center for Innovation and Entrepreneurship at University of Macau. Briefly speaking, the center was established in 2017. After 2 years of development in 2019, Center has received approval to join China's national system of co-working space. This is a testament to the Ministry of Science and Technology recognition of industry academia development at University of Macau. Till 2022, the center has received a total of Macau Patakas
10 million from University of Macau Development Fund, UNDF, Innovation and Entrepreneur Funding Scheme for supporting the outstanding startups. Currently, our center has three main functions: cultivating innovation and entrepreneur professionals, establishing a selection mechanism based on entrepreneur projects, and providing software and hardware support for project incubation. Industry-academia collaboration is a systematic project. Obviously, it is extremely challenging to start a startup, especially for those projects with strong academia backgrounds. In order to encourage and support researchers to have substantial development, the unique University of Macau Innovation and Entrepreneur ecosystem provides concrete infrastructure to strengthen research development and technology transfer for maximizing its advantages and initiate technology incubation services. So, as you can see on the slides, the ecosystem of University of Macau Innovation and Entrepreneur ecosystem, including 4 key elements. The first one is the University of Macau. The second one is the University of Macau wholly owned subsidiary, is called UMTech. And the third one is the industry, our society. And the most important is the Macau government. So the center received incubation team from the University of Macau, and then with the funding provided either from within the university or from the development funds. And then these incubation teams will stay at the center for 18 months. But after they become more mature, they will graduate. The graduate means they will transfer their 3% of their share to UMTech, and then either they can go out and be acquired by industry or just continue their successful story in the society. So our co-working space covers 1,700 square meters with 7 functional zones. The center is able to accommodate 15 startups at the same time. Besides the working space, we offer functional zone for supporting conferences, exhibition, leisure lounge, fitness. It is worth of mention that UM Hotel is located upstairs, and a bank plus a restaurant is downstairs. Build a seamless business experience for both startup and investors. The entrepreneur-related activities, events, and competition. Last year, we launched our own blended event called Ultimata, with the spirit of maker and chick in innovation and research. The event aimed to showcase the achievements of University of Macau in industry-academia collaboration and promote the commercialization of those collaborations. This event contains a series of entrepreneur-related activities regarding exhibition of an outstanding entrepreneur project, series of talk and forum on trending technologies, and an entrepreneurship competition. We welcome entrepreneur, members of different enterprise, investors, students, and members of public institutions to join these activities. Last year, the first Ultimata attracted over 800 participants. The event showcased the research results of up to 30 startup companies at University of Macau, the roadshow of 11 startup companies, the sharing of experts in 4 research areas, and a salon session of outstanding alumni entrepreneurs. We welcome all of you to join Ultimata this year in October or November. As the co-organizer of Bank of China Trophy $1 million Macau Regional Entrepreneur Competition, one of the largest entrepreneurship competitions in Macau. The center has held competition for 8 consecutive years
and has a total delivery of 250 project teams. In addition, the center offers a series of courses, including entrepreneurship training in finance and taxation, law, intellectual property for public to those who might interest in entrepreneurship, not only for our incubated project teams. After 6 years of hard work with my team, the center has incubated 49 startups. The majority of startups information technology, fintech, new material, environmental protection, and microelectronics. Also, 30% of our incubation startups focus on health, medical, and biotechnology, and 16% focus on culture and creativity, education, and smart tourism. Our startup also has excellent performance in various entrepreneurship competitions in the Greater Bay Area, accumulate over 150 awards in total. We recruit experts regarding the law, tax, investment, and financing to offer professional training and advisory for our startup. These experts are mainly from industry and with substantial experience not only from Macau or Greater Bay Area. Some experts are from Shanghai or even Beijing. They are very helpful to our incubation teams because they not only plug in their experience, but also the precious connections, especially to those companies who might use the technologies that we develop, plus connection to the PE and also VC. Here comes to the end. It is a very brief introduction of our center. If you are interested in our center, or you would like to have more information, please just scan the barcode for our official website and check out for more events and information. Thank you again for having me. Thank you very much for the presentation. It's amazing to know a little more about Center for Innovation and Entrepreneurship from University of Macau. I also to thank the online presence of Mr. James Mack. Mr. James Mack is available to respond the audience questions. I also to highlight that we will make all presentations and contacts available to people registered for the event. So if you wanted to check some informations and to make contact with our palestrants after this event, we will send for you the presentations. So thank you very much again. Now let's go to next invited. I'd like to invite to talk Mr. Carlos Alvarez from National Ultramarine Bank, and Mr. Carlos will talk about funding and VC program. Mr. Carlos, welcome. I think I'm going to speak in English. That's what been asked. My presentation is in Portuguese. Unfortunately, I cannot upload it, but I think the organization will do it for me. Thank you very much for the invitation. I would like to tell you before I start running the slides that I'm living in Macau for already 5 years and a half. I'm a Western, so I'm a Portuguese. I'm very happy to live here because I don't have asthma. I have asthma in Portugal. I use corticoids on a daily basis, and unfortunately in Macau, I don't do it. I suppose that it's because the strong humidity.
Macau is a place, one of the most safest places in the world. So it's really good to be here. It's very friendly for the foreigners. I would say we have 20 restaurants with Michelin star. So very nice hotels, very nice shopping malls, very nice places to visit. Macau has maybe 4 Macaus inside Macau, because we have the cultural one, the historical one, the casinos one, and also the green one inside of Macau that is in Coloane. So it's in the center of Asia to travel. So as my colleague said before, a very interesting fiscal system. So what I can say is that I'm very happy to be here, and I'm one of the expats that is living in Macau and is appreciating things that we have here. But starting with the presentation, and I will ask to go for the next slide, please. So I'll go faster on some chapters, because some of the previous speakers, they talk about the Great Bay Area, then the deep cooperation zone of Guangdong and Macau in Hengqin, the financial platform, the Chinese, Portuguese speaking countries platform, and the financial system in Macau, and then talk a little bit about the bank where I work for. So BNU has already 120 years. It's here in Macau for 120 years. And it's amazing because we still print the banknotes of Macau, the patacas. We have a new contract for the next 10 years. And it's amazing, as someone said before, so Macau pataka is linked to Hong Kong, and the Hong Kong dollar is linked to US dollar. So there's no change, no big change against the US dollar, as someone said before. Next slide. So starting with the Great Bay Area, as it was said by my colleagues, so 9 cities of the south of Guangdong, Hong Kong, and Macau. It's a small dot in China because it has only 56,000 square kilometers. It's half of Portugal, more or less, but we have here 86 million people, and we have a GDP of 1.7 trillion, US trillion. So as is more or less 12% of the GDP of China on this small dot. It's 4% of USA GDP. It's equivalent to 50% of the GDP of Germany, and it's more or less the GDP of Italy. So 80 million, a market of 80 million people. When we are talking about Macau, Hengqin, we should talk about the Great Bay Area, and we are talking about a market of 80 million people, a small portion, it's half of Portugal, but with a strong GDP. Next slide, just a small comparison with some other bays. So the Great Bay Area compares with Tokyo Bay, New York Bay, or San Francisco Bay. When we look into the GDP per capita, we still have room to grow. When we talk about the GDP on the services, also 64%, so we still have room to grow. Population, almost 90 million, so much more population than in the other bays. The air passengers, almost 90 million, a little bit more than New York. And then the carga area, so the tons that are transported, so it's much more than the others. And also the containers that are transported by boats, 10 times more than New York or Tokyo Bay. On the next slide, and looking to the 9 cities and the 2 special regions of the Great Bay Area, we can see that Zhangqing is it's the biggest area. Regarding population, Guangzhou and Shenzhen, they have the
the most important population, so 18 million. Regarding the GDP, Hong Kong, Guangzhou, and Shenzhen are the biggest. Then the GDP per capita, we see that Hong Kong and Macau, they are on the top. Then the GDP regarding services, we see that Hong Kong and Macau are also on the top. Exports, we see Hong Kong and Shenzhen. So Shenzhen, we see we have here Huawei, and also the foreign direct investment. So the bigger amount is Hong Kong, and then we have Shenzhen and Guangzhou. Next slide. So we see that it's a very dynamic region. For the next years, the perspective of the central government is that the GDP is going to be 4.2 trillion US. So as I said before, now it's 1.8. So what we expect is that the GDP is going to be 4.2 trillion. There's a name of construction of a scientific and technological innovation corridor, and it's already happening. And Shenzhen is one example. China is one of the most, it's the most important trade partner for Macau, and there's a lot of opportunities regarding new business. We have many international airports. The link between the 9 cities and the 2 regions is very good. I think all the cities are linked by or highways or other transports, and you take only 1 hour to reach one city to the other. So it's a very interesting system of transports, and they are very good. The next slide. So Macau, as it was said before, is one of the aims of the government is to be a platform between the Portuguese-speaking countries and China. And as it was said also before, we speak Portuguese, we speak English, we speak Cantonese, and we speak Mandarin. So it's very easy for someone that comes from Brazil to come here and to feel at home, almost at home. I see a lot of Brazilians here. I see a lot of Portuguese. I see a lot of people that speaks Portuguese and that speaks English. And so this is, people can feel that they are a little bit at home in this small city. When we go, and we can see on the next slide, and talking about Hengqin. So Macau needs to diversify the economy. It's still strongly based on the integrated resorts in tourism and gaming. So there's an idea of this. The idea now there's already put in place by the central government that Hengqin, that is an island that is neighboring Macau and 3 times Macau, 3 times the area of Macau, is going to be the place where Macau can diversify its economy. We have already there a center of high technology. We have a financial center. BNU has already a branch there, and we are going to, for sure, in the future to make more investments, and the other banks are doing the same. So we have also leisure, and Hengqin. You can't imagine when we go outside Macau and we stay outside Macau. Imagine 1 month when we come back, we see a new building in Hengqin. It's a place where you have to come and see, because a lot of things are happening this moment. Next page, we can see a lot of investments that were done by Macau investors. So Serenity Woods is a hotel linked to health. It's really an amazing place. We have a park, a DCM park. We have the Macau new neighborhood. So we expect that it's going to be finished on the first quarter
the next year. Already the sales are going to start, and we expect to have 4,000 apartments for Macau residents to buy properties there. There's the German town, Macau cable TV. So we have already a lot of buildings that were built by Macau investors. We have the Macau University. It's an amazing campus. I think we have there 15,000 students, and it's really an amazing place for the students to be. On the next page, we can see the strategy of Macau for the diversification of the economy. We call it 1+4. So we have the integrated leisure and tourism industry. This is one that exists for many years, and then we are developing the finance, the high technology, the big health, and the convention and exhibitions, culture and sports. As it was said before, the 6 concessionaires, casino concessionaires, they agree to invest $15 billion on the next 10 years on activities that are mainly related with non-gaming business. So this is going to give a lot of opportunities also for other investors, for other people to come to Macau. On the next slide, so when we are talking about the platform for the Portuguese-speaking countries to come, and I heard saying that Brazil is one of the most important to come, and I think so, because Brazil is really a huge economy, and on the 300 million speakers, Portuguese speakers, we have 220 million that are Brazilian. So I think this is a place it's really interesting for investors to come. So it's as it was said before, it's a free port. There's a completely freedom of transferring funds. Macau is a AA rating, one of the top ratings in the world, and has a fund of 60 billion euros. So Macau has no debt, normally has a strong surplus, and accumulated in the last 20 years, even though in the last 3 years the economy suffered a lot. Macau accumulated 60 billion euros of funds that can be used by Macau by the government to still do some big public works. There's this cultural and language and legal that is mostly Portuguese. So the law, it's very similar to the Portuguese one, and we have that very important thing that we talked before about one country, 2 systems. So the business are done here on the very westernized way, and it's very easy to access the China. Next page, and talking about the fiscal system. So for the companies, they pay a maximum 12%. This is really amazing. When the companies pay dividends to the shareholders, they pay 0. It's something that I think it's unique. For individuals, normally the taxes go until 6%. So it's saying 12, but normally people don't pay more than 6. And it's a very easy system, and I think Macau can attract a lot of holdings of multinational companies because it's really a friendly fiscal system. On the next page, so it's easy to establish and to incorporate a company in Macau, and as it was said before, EPIM can help a lot foreign companies to do it on a very simple way. The tax system is very easy and a very low tax system. The law, it's very similar to the Portuguese ones.
as I said before, very good infrastructures. We have 32 banks in Macau, so a lot of competition. So I can say that's a good financial system to support individuals and corporations. There's a good quality of life for the expats, as I said before also. There are incentives for companies to come. And also Macau, you cannot see Macau as only 600,000 people. You have to see Macau as 80 million people because Macau is inside this process of the Great Bay Area. The rentals now, after the pandemic, they went down strongly. So I think you can get a very nice apartment for a reasonable price. And we are in the middle of Asia to travel. If we go to the next page, so as I said before, 670,000 inhabitants. The economy suffered a lot, but is recovering strongly. According with the IMF, the GDP is going to increase this year more or less 57% and next year 30%. So I think one of these days, the GDP per capita of Macau is going to be the highest in the world. And as it was said before, there's a fixed relation between the pataka, Macau pataka, and the Hong Kong dollar, and the Hong Kong dollar and US dollar, the American US dollar. So they are linked, so you don't have currency problems regarding US dollar because it's linked. Next page, you can see we have 33 banks already, 7,000 staff, 223 branches in a place that has only 30 square kilometers, and a lot of things are done by mobile. After the pandemic, a lot of customers during the pandemic, they start using these devices. You can do almost all the operations using mobile. You can pay, you have QR codes. Everything is very modern, and I think the banks can offer a lot of solutions online or mobile that are one of the top, I think the top in the world. We are still following what's happening in China because China is even better than what is happening in Macau, but I think we're following their path. Next page, and almost finishing, just talk about a little bit about the CGD group. So BNU belongs to CGD. CGD is a state-owned bank. CGD has 145 years, 25 years more than BNU, and it's on Brazil. We have a small operation in Brazil. In Angola, we are the 9th operation in Angola. And then on the other countries, we are the first operation like Mozambique, Cape Verde, São Tomé, and Timor. So we are on almost all the Portuguese-speaking countries, and on five of them, the CGD group, where BNU is also, we have the most important bank on these five Portuguese-speaking countries. And the last slide, just to say that we celebrate, we signed some agreements also with Bank of China, ICBC, and other entities so that we can give a full support to the customers places we are not so close. So we are more close to the Portuguese-speaking countries, so we can support customers from China that work normally with these banks. And of course, our customers, when they have business in China, they can be also supported by Bank of China or ICBC, where we have this agreement signed. So to finish, say that I'm here already for 5 years. Please, if someone wants to come, please be my guest. My contacts will be given for sure by the organization,
and I will be very happy to receive you all if you want to invest in the Great Bay Area using Macau as a platform. Thank you very much, Leonardo. It was a pleasure to be here today with you. Much for the excellent presentation, Carlos. Very interesting to know more about the activities of BNU. Thank you very much again. Now we are going to talk about Great Bay Area ecosystems and lending policies. For that, I'd like to invite. Well, we have two videos and then two live participations. The first one, please put the video of Mr. Gang Guling from Guangzhou Municipal Science and Technology Bureau, please. 巴西的企业家朋友们、女士们、先生们，大家好！感谢戴建业局长和活动主办方对我的热情邀请，有机会同巴西的企业家朋友们和各位嘉宾进行交流，我感到非常荣幸。借此机会，我愿意就广州的科技发展环境向你们做一简要介绍。广州被全球化与世界城市研究网络评为世界一线城市，是国家重要中心城市，中国南方的教育、经济和科技创新中心，被誉为青年三都。中国第一展中国进出口商品交易会已经在这里连续举办了133届。当前，广州正在积极推进粤港澳大湾区建设，技术在高质量发展方面发挥领头羊和火车头作用。广州整体科技实力迈入全球第一方阵。广深港科技集群在全球创新指数排名连续3年居第2位。广州在自然指数科研城市全球排名跃升至第10位。高新技术企业突破1.23万家，19家企业入选福印全球独角兽榜，增量9家居全国第一。这些均得益于广州得天独厚的科技创新优势和优越的产业发展环境。广州科教资源丰富，科技创新水平居全国前列。根据2022年中国区域创新能力评价报告，广东区域创新能力连续6年排名全国第一。广州作为广东省省会，拥有中山大学、华南理工大学、香港科技大学广州等知名高校共84所，居全国第2，在校大学生数量超155万人，居全国第1。广州还连续多年获评外籍人才眼中最具吸引力的中国城市。广州工业门类齐全，产业配套能力居全国前列。广州拥有41个工业大类中的35个行业，制造业综合实力和配套能力全国领先。其中，石油化工、汽车和电子产品是广州的3大支柱产业。新一代信息技术、生物医药与健康、智能与新能源汽车等8大战略性新兴产业也在加快发展。可燃变四采、我国运载能力最大固体运载火箭等引领性、颠覆性创新成果不断涌现。2022年，全市战略性新兴产业实现增加值8879亿元，占 GDP 比重提升至30.8%，经济增长近1/3的动力来源于新动能。广州政务服务
效能较高，营商环境居全国前列。广州是国家6个营商环境试点城市之一，政务服务指标考核全国第一。在广州，生产张力只需要1小时，开办企业只需要半天。2022年，广州减税降费超过1000亿元，制造业贷款余额同比增长27.5%，城市有国内市场主体315万户，10年间增长了3.1倍。广州重视对企业的全生命周期服务，科技金融实力居全国前列。广州围绕科技型企业全生命周期，构建了科技型中小企业、高新技术企业、硬科技企业、独角兽企业、上市高新技术企业的梯次培育体系，培育了微信、小鹏汽车等一批研发投入高、品高价优、全球化布局的优质科技企业。特别是科技金融服务方面，广州加快构建以科技金融为主线的产业创新支持体系，推动科技产业金融良性循环，设立了1500亿元规模的广州产业投资母基金，500亿元规模的广州创新投资母基金。全市145家境内上市公司中，高新技术企业占比达75%。广州南沙被列为国家级重大战略平台，给广州带来新的发展机遇。去年，国研发布《广州南沙深化面向世界的粤港澳全面合作总体方案》，多项优惠扶持政策密集出台。未来5年，我们将投入超过200亿元，以更大力度支持企业和人才在南沙更好发展。南沙正在成为全球企业投资兴业首选之地。女士们、先生们，中巴两国互为全面战略伙伴，两国关系始终保持稳定发展。今年4月份，卢拉总统访华，更是为两国合作带来了新机遇。我们热情欢迎巴西的科技企业来到大湾区，来到广州发展。我们将为你们提供优质的服务和政策支持。我们真诚地邀请巴西的朋友们到广州走一走、看一看，相信广州活跃的创新资源、扎实的产业基础、完善的政策支撑、广阔的市场前景，将给您留下深刻的印象。欢迎来广州，谢谢大家。Thank you very much for the presentation, Mr. Wang Gulin. Very interesting topics. Once again, we invite our viewers to direct questions to our speakers through the chat. And now I invite Lei Wang from the Zhuhai Municipal Science and Technology Innovation Bureau to make his presentation. Please. 嘉宾、女士们、先生们，大家晚上好，我是珠海市科技创新局局长王磊。今天很荣幸的能够受邀参加澳门经科局与巴西国家创新产业促进委员会举办的 land2land Macau 活动，很高兴有机会向各位介绍珠海这颗蓝海明珠。珠海被誉为青春之城、活力之都，是中国最早设立的经济特区之一。2022年，地区生产总值超过4000亿元，人均地区生产总值超过16万元，位居全省第2。港珠澳大桥通车后，珠海也成为中国大陆唯一与港澳同时陆路相连的城市，也是全国第2大口岸城市。珠海的人居环境见全国名列前茅，是全国唯一以整体城市景观入选全国旅游胜地40家的城市之一，7次蝉联全国宜居城市冠军。自上世纪90年代，珠海在全国首开科技重点的先河，重视科技创新已经成为珠海一枚闪亮的名片。大批优秀的企业、科研项目、科研人才在这里涌现。2022年，我市全社会研发经费投入
占地区生产总值的比重为2.93%，每万人口方面占地拥有量超过120件，高新技术产品产值超过3100亿元。珠海高新区在全国169个国家高新区中，综合评价排在第17位。全市的科技创新发展指数在全国288个城市中，连续3年位居地级市第2，并进入2022年全国95后人才吸引力城市的12强。珠海正朝着打造湾区新兴科技创新城市的目标跨步前进。随着粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区、现代化国际化经济特区3区优势的叠加，珠海积蓄了前所未有的发展势能，科技创新发展势头良好。首先，珠海构建了完善的科技创新体系。我们通过加强顶层设计，修订珠海经济特区科技创新促进条例，印发以关于进一步促进科技创新的意见为核心的科技创新1+N 政策体系文件，出台创新驱动促进产业发展10条措施，并配套10余份政策措施，涵盖科技创新全要素，形成了覆盖科技创新全过程的地方性法规加纲领性文件。其次，珠海打造了多元的科技创新主体，我们积极实施高新技术企业倍增计划，目前共有高企2308家，孵化培育了2184家科技型中小企业，扶持了107家独角兽企业进入培育库，新增国家级占金特性小巨人企业22家。中国普鲁西国家科技交流中心、澳洲产学研联盟陆续落地，目前全市共有科技孵化载体74家，孵化面积71.24万平方米，国家重点实验室1家，省实验室1家，省重点实验室10家，省级新兴研发机构20家，省级以上工程技术研究中心362家，粤港澳联合实验室2家。再者，珠海营造了良好的科技创新生态，我们着力推动科技加产业加金融的良性循环，设立了5亿元的科技创业天使风险投资基金，累计科技信贷额超过6.55亿元，财政资金撬动金融资本放大了16倍。我们建立了科技文献共享服务平台，目前注册用户超过15000人，累计使用量超过9.3万次。一小平台促进科技信息资源共建共享。当前，珠海正积极打造新一代信息技术、新能源、集成电路、生物医药与健康4大主导产业，以及智能家电、装备制造、精细化工3大优势产业等产业集群。据了解，近年来巴西的5大主要科技产业为生物医药、航空航天、农业科技、金融科技和可再生能源，与珠海的4家3产业有很高的契合度。因此，我们携手澳门、横琴，共建中国普鲁西国家科技交流合作中心，希望通过整合珠海市内的企业、科研机构、大学、孵化器、产业园、基金等，对巴西的科创企业到珠海发展提供落地支持，并设有专人的团队负责一站式的服务，提供企业管理、法律、财务等咨询服务，帮助巴西的科创企业提供工作生活咨询以及医疗教育指引。我们也将出台有关政策，支持中普科技中心的团队及项目。朋友们，借着这个平台，我们诚挚地邀请各位莅临珠海，以全球视野和严谨科学的专业精神，共同擘画科技创新的新思路，激发科技创新合作新动能。同时，我们也欢迎巴西优秀的科研机构、科创企业、科技人才在珠海落地生根，结出硕果。我们将通过中普科技中心不遗余力地做好相关服务，
最后，再一次感谢主办方的邀请，希望未来有机会和各位共同见证珠海科技创新起来的新突破，呈现的新气象。谢谢大家。Thank you very much for the presentation, Mr. Lei Wang, and thank you very much for the online presence of Mr. Van Feng. Thank you very much for the informations. Now, let's go to our last guest, Mr. Lei Chi Wei, to talk about the ecosystem and politics in Hanging Key. Welcome, Mr. Lei Chi Wei. Consegue ouvir? Sim, muito bem. Ok. Bem-vindo. Olha, eu preparei um PPT, um momento. Já está? Consegues ver o meu PPT? Não? O meu PPT está com licença. Não, ainda não conseguimos ver a sua apresentação. Olha. Disseram que o meu PPT é muito grande. Talvez eu faça o share do coisa, pode ser assim? Deixa-me ver. Presentation, share, olha. Ninguém me avisou que o PPT não... Um momento, share screen. Screen shares in 2 monitors. Com licença. Assim está? Agora sim. Ok. Excelente. Okay. Muito bem, Já Antônio. posso? Muito obrigado. Começar? Por favor. Posso começar? Por favor. Bom, bom dia a todos, boa noite e boa tarde. Depende do fuso horário. Antes de mais, gostaria de agradecer a organização me convidou para fazer esta apresentação, para falar um pouco sobre a nossa zona de cooperação aprofundada entre Guangdong e Macau em Hangqin. Há pouco, já há muitos oradores que falaram sobre Hangqin. Gostaria de mencionar primeiro o senhor Consulado Geral do Brasil em Hong Kong e Macau, o senhor Seixas, que apresentou muito bem o que é Macau e qual é o seu particular de Macau. Também o Dr. Carlos Álvares também falou sobre Macau e o nosso representante do IPIM de Macau, o senhor Zhou Chen, também falou muito sobre Macau e também referindo sobre Hangqin. Eu julgo que muitos presentes cá sabem muito bem o que é Macau. Macau, de facto, é uma cidade bastante desenvolvida e famosa, nomeadamente na sua indústria turística e de jogos. Bom, e recentemente temos esta zona de Hangqin, que é uma zona que fica adjacente a Macau e que vai ajudar Macau para a sua diversificação da sua economia. Bom, agora eu vou fazer uma breve PPT sobre, de facto, o que é Hangqin, ok? A minha apresentação é muito simples, é uma introdução. Vou-vos explicar o que é Hangqin, a ilha de Hangqin. Depois vou falar um pouco sobre a função de Hangqin, que é a integração com Macau. Depois vou falar um pouco sobre o desenvolvimento, o que já foi desenvolvido, o que está a desenvolver e o que vai desenvolver. E último é os apoios que Hangqin e Macau pode conceder aos investidores e os talentos que desenvolver em Hangqin. Primeiro,
na introdução. Tenho aqui uma mapa. Esta mapa é de China, ok? Acho que todos conhecem, não é? E só gostaria de vos mostrar na parte de baixo, ou melhor, chamamos sul da China, aqui é a Grande Baía, Guangdong, Hong Kong, Macau. Nós normalmente chamamos GBA. Eu julgo que todos vós talvez já ouviram sobre GBA, ok? É a Baía em que seja constituído por 9 cidades da província de Guangdong, mais Hong Kong e Macau. Bom, este é uma mapa mais ampliada do GBA. Podemos ver que o GBA, ou melhor, esta zona é uma das zonas mais desenvolvidas da China. A sua população é com 87 milhões, ok? O BIP é de 13 bilhões. Nesta zona, temos 5 cidades com BIP nos bilhões. E aqui, de acordo com a nossa estratégia de desenvolvimento, temos 3 polos. Bom, os 3 polos são, primeiro o capital da província, que é Guangdong, ok? Guangdong mais o Foshan. E o outro polo é o Hong Kong mais Shenzhen. E o terceiro polo de desenvolvimento é Macau mais a cidade adjacente, que é Zhuhai, ok? Bom, esta é a terceira mapa, que é ainda mais ampliada. Podemos ver, como há bocado eu estava a dizer, Macau e Zhuhai são 2 cidades adjacentes. Macau é uma cidade, região administrativa especial da China, e Zhuhai é uma cidade que pertence à província de Guangdong. Como tinha dito, Macau foi desenvolvido nos últimos 20 anos, mas está muito inclinado só com a sua indústria de turismo e de jogos. Assim sendo, o governo de Macau resolveu desenvolver num sentido de sua diversificação. Isto é, não queremos só depender numa só indústria. Queremos diversificar. Só que, por muitas razões, precisamos de admitir que não foi com tanto sucesso. Bom, os limites, por exemplo, são: Macau é uma cidade muito pequena, não temos muitos recursos, nem temos muitos profissionais que nos ajudam neste sentido de desenvolvimento. Bom, e o governo central, para ajudar Macau, resolveu indicar a ilha de Hangqin, que pertence à cidade de Zhuhai, que fica adjacente a Macau, como uma zona que se chama Zona de Cooperação Aprofundada entre a província de Guangdong e Macau. O que quer dizer isto? Primeiro, podemos reparar que a ilha de Hangqin fica muito perto com Macau. O ponto mais fica mais perto com Macau é apenas 187 metros, ok? E está ligado neste momento por um ponte. Por isso, o transporte entre Macau e Hangqin é muito viável. E Hangqin é uma ilha que com 106 km², 3 vezes maior do que Macau. E terceiro, este esquema de cooperação, o que significa? Significa que, a partir do momento da sua inauguração desta zona, esta ilha de Hangqin já não sob a administração da cidade de Zhuhai, mas sim sob a administração conjunta de Macau e do governo da província de Guangdong. Pois, e é por isso em que, neste momento, está, por exemplo, eu sou funcionário público de Macau, mas, neste momento, fui-me destacado para trabalhar em Hangqin, conjuntamente com os meus colegas funcionários públicos da província de Guangdong, a administrar esta zona. Bom, sobre esta zona, queria acrescentar mais que
estamos localizados numa localização muito particular e com muitas vantagens. Podes ver que ao 1 quilômetro, 100 quilômetros de raio, temos já 5 aeroportos internacionais e 4 domésticos. Temos também 4 portos de água profundas, 8 autoestradas e 3 ferrovias. Isso significa que Hangzhou e Macau está localizada num local muito bem desenvolvida e muito viável de acesso. Olha, eu gostaria de mostrar a todos vós que este é um panorama de Hangzhou. Hangzhou não é uma ilha virgem, mas sim já foi com um determinado desenvolvimento. Podemos reparar nesta fotografia que já temos grandes edifícios, pontes, autoestradas e são muito bem desenvolvidas. Por isso, criando assim uma grande oportunidade para que, por um lado, a Macau pode aproveitar para o seu desenvolvimento e, por outro lado, para os investidores de todo o mundo para aproveitar, para desenvolver os seus projetos. Bom, em termos do nosso segundo capítulo, integração, gostaria de falar sobre como é que Hangzhou vai integrar com Macau e o que nos trará. Primeiro, como há bocado estava explicado, Hangzhou está, neste momento, sob uma administração muito especial, que não existe nem na China, julgo que nem existe no mundo, que é uma administração conjunta entre dois governos. Como tinha referido, neste momento em Hangzhou não temos um governo em restrito senso, ok? O que nós temos é uma comissão de gestão e uma comissão executiva. Esta comissão de gestão, onde está, nós adotamos um esquema de duplo presidente. Um presidente é o nosso governador do governo da província de Guangdong e outro presidente é o chefe do executivo de Macau. Isto significa que o nível deste órgão é no topo. Bom, debaixo desta comissão de gestão, temos uma comissão executiva. Esta comissão executiva é composta por 7 membros, onde um é o presidente e 6 vogais. Este presidente da comissão executiva é sempre representante da parte de Macau. E, neste momento, é o nosso secretário para a Economia e Finanças. E os 6 membros, 3 vêm do governo da província de Guangdong e 3 vêm do governo de Macau. E, debaixo desta comissão executiva, temos 9 direções. Podem ver no nosso PPT, na parte direita, temos a Direção de Serviços dos Assuntos Administrativos, Jurídicos, Econômicos, Financeiros. De facto, com estas novas direções, desempenha já quase todas as funções de um governo. E eu, propriamente, pertenço ao terceiro, que é a Direção de Serviços de Desenvolvimento Econômico. Bom, este esquema é inovador. Não existe. E porque é inovadora e porque nunca existe, isto trará a nós o quê? Cheia de oportunidades. Bom, temos aqui um objetivo de desenvolvimento. Hangzhou tem a sua meta. Nós temos aqui mileage. Temos de cumprir com estes pontos de tempo. Por exemplo, no 2024, precisamos de estabelecimento preliminar da estrutura do desenvolvimento da integração Hangzhou. Ou, por exemplo, até ao 2035, já precisamos de uma plena demonstração das vantagens do princípio um país, dois sistemas. De fato, estamos a trabalhar para
passo a passo para atingirmos todos os nossos objetivos aqui apresentados. Bom, como tinha explicado, Hangzhou é uma ilha, uma zona cheia de políticas inovadoras. E todas estas políticas inovadoras têm só um único objetivo, que é a integração de Macau com Macau e ajudar Macau no seu desenvolvimento econômico, nomeadamente no seu desenvolvimento adequado. Bom, entre muitas estas políticas inovadoras, gostaria de reiterar esta primeira, que é a missão separada. O que é isto? Permite-me que eu explicar assim. A fronteira entre Hangzhou e Macau, como apresentado aqui no mapa, chamamos primeira linha. E a fronteira entre Hangzhou e o resto do interior da China chamamos segunda linha. Bom, ainda no final deste ano, iremos aplicar esta política de administração separada. O que quer dizer? A partir daquele momento, a exceção daqueles que são explicitamente determinados pelas leis e regulamentos administrativos do país, como mercadorias e produtos sem direito à isenção de impostos, a importação de mercadorias e produtos na primeira linha, quer dizer, de Macau para Hangzhou, beneficia de isenção de impostos, alfandegamento. Ok, por um lado. Por outro lado, as mercadorias que são produzidas por empresas de Hangzhou e que não contenham materiais importados ou as que contenham materiais importados, mas que são processadas em Hangzhou, cujo valor acrescentado atinja ou ultrapasse 30%, estão isentas do imposto aduaneiro de importação ao entrarem pela segunda linha no interior da China. Com esta admissão separada, o que nos trará? O que nos trará é uma integração ainda mais de Macau com Hangzhou, primeira. Segunda, as mercadorias vão entrar, ou melhor, vão circular entre Macau e Hangzhou sem qualquer pagamento de aduaneiro e podemos, assim, aproveitar o grande espaço de Hangzhou para fabricar, para desenvolver a economia de Macau. Bom, para além desta política que acho é o mais importante, temos aqui uma série de outras políticas inovadoras, como por exemplo, em Hangzhou, como sabiam, para entrarem à China, temos de facto, para um estrangeiro, ainda temos muitas restrições, por exemplo, vistos, etc. Mas em Hangzhou iremos lançar novas políticas que facilidade na passagem de fronteira para pessoas. E em Hangzhou também vamos criar um regime extremamente fácil para o acesso ao mercado. Também iremos promover a transferência transfronteiriça de dados do internet. E vamos também ter novas facilidades na circulação transfronteiriça de capitais, entre outras políticas inovadoras. Gostaria de dizer que neste momento já estamos a trabalhar para todas estas políticas sejam implementadas no futuro próximo. De facto, já há algumas políticas que já foram implementadas, mas depois vou vos explicar com mais pormenores. Bom, entramos para o capítulo 3, que é o desenvolvimento. Então, falamos de Hangzhou, sabemos que Hangzhou vai cada vez mais ser integrada com Macau. O que podemos aproveitar, especialmente para os investidores, para os talentos, o que nós podemos aproveitar Macau e Hangzhou? Bom, também queria saber como está em Hangzhou e o que querem que nós trazemos para Hangzhou. Então, vamos ver no desenvolvimento. Primeiro, Hangzhou tem a sua política de desenvolvimento, que se chama, o qual o mais importante é as 4 indústrias principais, que vocês podem reparar neste círculo de cor laranja.
Quais são estas 4 indústrias? São medicina tradicional chinesa e outras indústrias de marca de Macau, cultura, turismo, convenções, exposições e comércio, investigação e desenvolvimento científico e tecnológico e manufatura de alto nível, finanças modernas. Reparam que a nossa estratégia de desenvolvimento é altamente articulada com a estratégia de desenvolvimento da diversificação adequada de Macau. Reparam que no círculo verde está o de Macau. Olha, quando falamos do desenvolvimento, podemos ver que... mas por que é que são estas 4 indústrias? Só porque queremos articular com Macau? Claro que não. De fato, em Hangqin, estes 3 indústrias, já temos uma base desenvolvida. Primeiro, gostaria de mostrar, porque hoje estamos a falar sobre jovens inovadores, empreendedorismo, então vou focacionar em alguns nestes aspectos. Primeiro, aqui podemos ver uma fotografia do Inovação para os jovens de Macau em Hangqin. Esta é uma plataforma com uma área de 130 mil metros quadrados para os jovens de empreendedorismo, para eles podem desenvolver aqui. Neste momento, conta com 406 empresas residentes. Alguns deles já foram muito bem desenvolvidas, até que já foram listadas nas bolsas de Hong Kong, de Pequim, de Shanghai e em Shenzhen também. Eu julgo que para os jovens de empreendedorismo aqui presentes nesta conferência podem aproveitar. Outra plataforma que eu gostaria de vos apresentar é o Parque Científico e Indústria de Medicina Chinesa para a cooperação entre Guangdong e Macau. Este projeto é com uma área de 500 mil metros quadrados e uma área total de desenvolvimento de cerca de 1,4 milhões de metros quadrados. Conta neste momento 86 empresas residentes. Vocês não vão pensar, através do seu nome, que este é um parque exclusivo para a medicina tradicional chinesa, mas sim, este parque também seja aberto para a indústria de Big Health e de biomédica. Por isso, vocês também podem aproveitar este parque que é muito avançada e muito bonita. Bom, há pouco o nosso representante da parte de Zhuhai já mencionou aqui o Centro de Cooperação e Intercâmbio de Ciência e Tecnologia entre a China e os países de língua portuguesa. Gostaria de vos apresentar também este centro, porque, como sabiam, que Macau é sempre definido como a plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa. E esta plataforma foi desenvolvida bastante e também atingiu com alguns sucessos. E como tinha já explicado que Hangqin, de facto, o seu nascimento é sempre porque precisa de ajudar Macau para o seu desenvolvimento econômico. Por isso, o que Macau desempenha agora como plataforma de cooperação entre a China e os países de língua portuguesa, Hangqin também o vai ajudar e apoiar. Então, de acordo com um protocolo assinado recentemente entre Macau, Zhuhai e Hangqin, iremos criar em Hangqin e em Macau este centro de cooperação e intercâmbio de ciência e tecnologia entre a China e os PLPs. Este centro irá ser lançado ou inaugurado ainda no terceiro período do corrente ano. O que este centro faz? Aqui, olha, mostro-vos que este é onde vai ficar a sede, ok? Onde vai ficar o centro. O que vai fazer este centro nós queremos, através das ligações de Macau, angariar os
empreendedorismo, jovens, investidores, que está interesse a explorar o mercado chinês para entrarem neste centro, por um lado. Por outro lado, através da cidade de Zhuhai, também queremos que angariar os investidores, os inovadores, os talentos, os empreendedorismos jovens que querem explorar o mercado dos países de língua portuguesa para reúnem-se neste centro. E que chamamos centro, mas de facto nós consideramos que esta é uma plataforma não só para intercambiar entre os congêneres das duas partes, mas também queremos criar aqui oportunidades, como por exemplo, também iremos convidar investidores, os fundings, ok? Para fazer o pitching, para fazer o business matching aqui. Por exemplo, se um empresário, ou se um jovem empreendedorismo tem um projeto bom e da parte da China tem um fundo que procura de projetos, então criando assim uma oportunidade que eles encontram-se e fazer o intercâmbio, ou até que atinge um investimento. Este é o nosso fim e esperamos que conta com o apoio da organização da presente conferência. Também podemos referir muitas estas empresas para juntar conosco. Por outro lado, também gostaria de vos apresentar que uma competição de alta tecnologia de Hangxin. Para esta edição, o primeiro máximo é de 100 milhões de renminbi, ok? Esta competição de alta tecnologia tem uma alta articulação com o concurso de inovação e empreendedorismo Macau para as empresas de tecnologia do Brasil e de Portugal. E para esta edição, nós acrescentamos um novo prémio que se chama Novos Lotos Emergentes, que o número total deste prémio são 10. Cada um vai ser 8 mil renminbi, ok? E este prémio, porque eu gostaria de reiterar que este prémio é exclusivo para os participantes de Macau e para os países de língua portuguesa. Entre estes 10 prémios, 2 é exclusivamente para os participantes dos países de língua portuguesa. Por isso, venho aqui avisar que qualquer participante desta conferência que tinha ouvido sobre esta competição podem pensar em participar. Para esta edição, o deadline vai ser no dia 30 de junho. Se estão com interesse, podem fazer o scan da brochura ou do website para obter com mais informações. Para esta edição da competição, a área são os seguintes: circuitos integrados e componentes eletrônicos, biomedicina e dispositivos médicos, Big Data e inteligência artificial, novos materiais e novas energias. São 4. Então, está bem? Está claro? Bom, aqui também está com os prémios, ok? Os maiores prémios com 100 milhões, 50 milhões, etc. Bom, depois do desenvolvimento, também gostaria de vos apresentar alguns apoios, ou melhor algumas políticas preferenciais que, neste momento, Hangxin podem oferecer aos investidores ou talentos que venham desenvolver em Hangxin. Primeiro, gostaria de vos explicar primeiro para as empresas. Imagina que uma empresa chegar a Hangxin, o que eles vão beneficiar. Primeiro, o imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas é 15%. Comparando com outros locais da China, que normalmente é de 20 e tal, 30 e tal, etc. E nós somos o do mais baixo do interior da China. E julgo que também são um dos mais baixos do mundo. Para as grandes empresas, ainda temos incentivos, ok? Para estas grandes empresas,
Também que para as empresas que irão listadas, também temos incentivos para estas empresas. Para as empresas de empreendedorismo jovens ou novas empresas, nós também concedemos subsídios de renda, ok? Subsídios de renda para imóveis de uso de escritório, subsídio de renda para imóveis de uso comercial, entre outros. Por outro lado, também oferecemos apoio à investigação e desenvolvimento e à transferência dos resultados em determinadas áreas, por exemplo, indústria biomédica e de Big Health, indústria de circuitos integrados, entre outros. Também oferecemos apoio, por exemplo, construção de plataformas de inovação, apoio à cooperação internacional, etc. Para pessoas, ok? Para os talentos, para eu, ou para tu, ou para qualquer de nós, o que vamos beneficiar? Primeiro, o imposto sobre rendimentos das pessoas singulares só corresponde a 15%. Também é o mais baixo da China. Para pessoas também que querem desenvolver em Hangqin, nós oferecemos, providenciamos também apoio à educação dos seus filhos, apoio à residência, subsídios para subsistência, subsídios para implementação de projetos, entre outros. Bom, Hangqin é uma zona de cooperação aprofundada entre a província de Guangdong e Macau. Com o seu nome, podemos saber que Hangqin é uma zona em que aproveitarem as vantagens das duas partes. As vantagens de Macau como um porto livre, as vantagens de Macau como uma cidade internacional, as vantagens de Macau como uma cidade que tem força ligação com os países de língua portuguesa, entre outros. Por outro lado, Hangqin também aproveita todas as vantagens em que a província de Guangdong tem, como, por exemplo, um grande mercado, a ligação com o interior da China, entre outros. Por isso, Hangqin e Macau, com a sua integração, vai cada vez surgir ainda mais oportunidades de desenvolvimento. Aqui em Hangqin já temos muitas empresas aqui instaladas. Eu e estas empresas estamos já preparados para vos receber em Hangqin. Muito obrigado. Antônio, muito obrigado pela sua apresentação. Foi muito interessante conhecer mais sobre Hangqin. Muito obrigado. Realmente as oportunidades são imensas e eu tenho certeza que os nossos mecanismos de inovação e as nossas empresas brasileiras serão bem recebidas por você e por toda a tua equipe. Muito obrigado novamente. Bem, let's go to finish. Unfortunately, our time is up. I'd like to thank everyone present in this time, especially our guests due to the time difference. Thank you very much for your kindness. Thanks also to our internationalization team for organizing this event. And finally, to make your final comments and close our event, I would like to invite again Mr. Rodrigo Rodrigues from Sebrae to talk about his highlights. Rodrigo, bem-vindo novamente. Thanks, Leo. Yeah, so, well, very insightful and impressive presentation about all of the different perspectives of the Macau ecosystem. You know, I think the biggest highlight for us here and for all of the companies is that Macau is an ecosystem that it is mature. What I mean mature is some hard decisions were already taken by the government in the previous years and implemented some solutions. So we are always talking about innovation ecosystems, and that we need to foster those ecosystems to work together. But there are some variables, there are some elements that they are fundamental.
we just heard here about the taxation. So up to 12% of the companies. For individuals, we just saw an example here also, up to 15%. So all of these structural elements in order to attract talent, to attract companies, to attract even in other types of innovation institutions and creation of these innovation institutions. This is what catalyzer and what brings vividity to this innovation ecosystem, so they can be a complete one. So investors, government, public-private entities, startups, big corporations, medium corporations. So having all of these homework done, it is easy then to scale this to actually bringing these innovative companies, because at the end of the day, it is ROI, it is return on investment. So while a company would leave Brazil into another place in the world, why not Macau? So all of the answers are here. And again, these answers, these shortcuts that we're providing to the Brazilian ecosystems as Amprotech, as Sebrae and other partners, it is what we offer here in this session today. So I hope that was very insightful for your internationalization strategy. And I hope to see you in another Land2Land Connect event, presenting again another insightful and promising ecosystem for you to connect in the world. So thank you very much, everyone, and have a good lunch here, and have a good night there in Asia Pacific. Thank you very much. Excellent. Thank you all. See you in the next Land2Land Connect. Bye-bye.